And with me today, I have a gentleman by the names of Mr. Mubiru. He's going to be introducing himself, his school, and we'll start from there. Good to see you today. Well, nice to be here with you again. Yes. Can we know your school and we proceed? My name is Mubiru Godfrey, and I'm in charge of the Directorate of Studies, Nakasero Senior School. I work with different colleagues and a cabinet. Yes. So, Mr. Geoffrey, you are a teacher, and we all know what happened last week, where a student hanged himself. Yes. Yes, this act left many people wondering and thinking because the act was done from school. Exactly. Yes. So, and a lot of things came up, and it is not the first time. Kids are committing suicide day in, day out, but many people don't get to know about it. But simply because this was a famous school that every student could love probably to go in, it raised a lot of concern. And today is what we want to be looking at. Yes. Twagala okumanya, like suicide, Chechi, what is suicide in general terms? Suicide can be defined in different ways, but with such a situation, we can say is where a person can forcefully, depending on circumstances, kill him or herself with circumstances. Yes. And what kind of circumstances can? No, it depends to what that person has been doing, Yes. or the way of life, and what has really changed. Because someone may make a decision just because there is an alteration. Waliwo enjawulo engeri gy'abadde abeeramu n'ekizeewo. Kye kiyinza okuleetera omuntu okwetta oba okukola ekintu kyonna ekimuleetera okwetta. Kati abaana bano, because when you look, these kids spend 9 months with you. Yes. Yes, a year has 12 months. Kitegeeza nti bano abaana bamala emyezi 9. Because in Uganda, our curriculum has 3 terms. Exactly. Yes. Kati, nga gwe omusomesa, we want to know, what kind of methods do these kids use? Okubanga bejjambula mu bwensi, oba they try to commit suicide? With these learners, you shouldn't forget that we receive them. Yes. Meaning that we receive them from a different kind of world. These learners come with different kinds of background. Bava gye bavudde ne tubafuna. Kakati omwana bw'aba ng'avudde ewaka, buli mwana ajja ng'avudde mu nsi eyiye, nti abadde ali ekintu eky'ebbeeyi, ate omuleese wano. Yes. Kati bw'omuleeta ku ssomero, ate ne kikyukamu embeera gy'abadde aba akosebwa. Tubeera nabo, naye kitegeeza nti oba olina okubahandolinga okusinziira embeera gye bavuddemu. Kati, because when you look at that story of that senior 3 student from Seta High, yakozesa a bed sheet to hang himself, and more so in the dormitory. So, bintu ki abayizi bye batera okukozesa probably okubeera nga they are trying to commit suicide or they commit suicide. Ebintu bingi omuyizi by'ayinza okukozesa bwe tuba nga tuli ku bintu by'akozesa, kubanga waliwo ekireetera omwana okukola ekintu, naye bwe tuba nga twogera ku bintu ebikozesebwa, ekintu kyonna ekimulinaanye kisobola okukozesebwa okweteeka mu mbeera ey'okwetta. Ekintu kyonna ekimulinaanye. Kyova olaba nti bwe ziba dormitories we basula, tugezaako ng'essomero okulaba nti tetuteekamu nnyo bintu ebireetera omwana by'ayinza okukozesa okwejjawo. Kati oli yakozesezza ssuuka, naye omwana we wabeera nga waliwo a bunch of stones, asobola okwetta. We wabeerawo omuguwa, asobola okugukozesa ne yetta. Ne weba nga tayiruzi bwe ziri mu dormitory, kakati bwe tugamba nti twogera ku methods ezikozesebwa, nze nja kugamba buli kimu ekiriwo kisobola okukozesebwa. Kati ffe tulina okufuba okulaba nti tuteekawo environment
oba ebintu ebikozesebwa omwana byayinza okukozesebwa kati tululira ekintu ky'amasannyalaze tufuba okulaba nti dormitory tebeeramu sockets kubanga omwana asobola okwettalwa amasannyalaze nga socketi weeri ne bwe ziba waya tufuba okulaba nga teziriiwo so bwe tuba nga twogera ku bikozesebwa byo bingi ebingi masannyalaze twogedde ku blanket yeekozesebwa mu bulamu bw'obu kitegeeza nti naye yagikozesezza ne yetta so yeri ansa gye nkugambye nti buli ekimulinaanye kisobola okukozesebwa. So let's look at what is causing these kids because we see they are young people. Tebalina buvunaanyizibwa, they have responsibilities, bagenda kuweerera abaana, you know, they are looking for money to pay bills. What is causing these kids to commit suicide? Because mumuwangala nabo more than their parents do. So kati, I'm thinking you guys know these kids more. So what do you think are some of those things that can bring them to commit suicide? There are many causes of suicide, but when you look at the school environment, I talked about one of the factors, receiving a learner from a different background, a different kind of environment. Now when this learner comes to a new environment, because we are seeing this learner coming from home to school. Home, it is totally different. You are saying, what can we have for dinner? Now a learner comes to school. Where you eat one type of meal. Where you are going to eat one type of meal. Now, to such a background and such environment, you know, a learner can easily get exhausted. That is one of the causes. We can also relate this to different worlds we live in. These learners are coming from different worlds. I'm using different worlds to mean that if a learner comes to school, omwana wajja ku ssomero n'abeera nga ewaka gy'avudde yamanyiira okubeera ne ssente nnyingi, omuzadde ekituufu olina ssente ozimuwadde, kati bw'ajja ku ssomero ate n'otazimuwa, then ekyo kiba kimukosa. Nate nsuubira the fact that they get whatever they want. I don't think they give them, you know, hard cash, because when you're home, buli kimu, maybe I want KFC, Dad is going to bring, I want ice cream, I want a new shoe, you know, I want clothing. They are just going to buy, but I don't think they give them money. You know, different families and different environments behave differently. Yes. There is that family where they are going to give them a shopping list. A learner or a child gives a shopping list to a parent, and the parent will just give him or her money to make that weekend shopping. Let's talk about even the birthday issue. A child may love to make a birthday and to call friends, you know, and if that child is in an environment where the parent can be in position to fund the birthday, then they normally do it. We are saying the parent will do it. Yes. So when they change the environment and come to school, and this same child need to make a birthday, we normally receive birthdays. And when they come to schools and they have to make birthdays, and if you don't fund, then that is where the suicide will come in, because he will feel ashamed, because it's one of the cause. You know, a learner may feel ashamed. Omwana ayinza okuswala. Amanyidde kiri, omwana agambe is a birthday yange. Tulya keke ya sente nyingi. Birthday yange, mikwano gyange tunywa soda. Kati omwana wajja ku ssomero n'otamuwa ky'obadde omuwa. It's all about consistency. Omwana aswala. Agamba yiyi fe dadi wange asobola okukola ekintu kino, kati bw'otakikola ng'obadde okimumanyizizza, awo obuzibu bwe buva. Yes, kati ekyokusatu, ekyo njogedde ebintu bibiri, mwana engeri gya background gy'alimu n'ekyomumanyizizza. Ekyokusatu ate kiva ku ekyo kyennyini. Omwana bw'omutwala mu environment ey'amaanyi,
kubanga n'amasomero galimu levels. Oh, yeah, true. Kati bw'ojja omwana mu level ennafu oba eyiyo n'omutwala ku ssomero nga level ndala. We are living in levels or stages. Yeah, true. Even schools. Yeah, because waliwo olabanga tisasula million 5, waliwo esasula hakadde, waliwo esasula emitwalo 5. Kituufu. And the parents tend to give their kids the best. Kati amujja wali ewaka nga sente teziriwo bulungi. Teziriwo bulungi. But alina omutwala mu ssomero ery'ebbeeyi. Naye ayagala naye omwana we asomereko mu ssomero ly'ebbeeyi. Because these parents have a mentality that when they come to such big schools, they will get friends that probably will help them in future. Yes. They have such a mentality. But is it true? Yeah, we have cases where you can be helped by an old student. It is true, but it is partly true, we can say. It is partly true, but not true. Partly true. Why are we saying suicide? We are saying to such a circumstance, when you are bringing a learner to a new environment, to a high kind of level, this learner or this student may not fit in such an environment because you cannot sustain that lifestyle. You cannot. And what will happen? If he makes a call home and you cannot do it, what will happen? Agenda kwekyawa, agenda gamba, banaye nzaani. Kyova olaba nti tufunamu abawala ate n'ayonooneka. Yeah. Kubanga we are talking about suicide. Naye omwana ayinza obutetta ate n'agenda ku kirala. Naga kanfuneyo ku musajja mpa ku ssente. Naye ate bw'aba mulenzi, kati ng'ono omulenzi, talina walala wagenda kujja ssente. Ate akimanyi olina ssente oganya ozimuwa. Ate ali mu environment. Environment abaana bagagga. Waliwo n'abaakoze birthday eggulo balese tent, flowers, you know. Kati ye bw'otamuwa kintu ekyo agenda kwetta. Naye tugambe ki ekimutta. Kigenda okumutta nti omulese mu environment oba essomero erina level nammwe gye mumujje. Ezo cases tuzirina nyingi. So kati, partly, let's talk about the issue of maybe parents back home. Abazadde bano okubeera nga maybe there is domestic violence at home. Can't it affect these kids? Yeah. Babaze kusomero. It affects. It's one of the major kind of effect to these learners. Why are we saying so? Because tuyinza otunuulira nti omwana mumulese ku ssomero naye ng'ewaka si birungi mulwana. Kaakati omwana bw'ajja ku ssomero ebiseera ebisinga teri mwana abeera ne byetaagisa byonna wadde tugambe nti environment. Kati omwana bw'ajja ku ssomero abeerawo by'atasobola kufuna. Ate no examples zino tuyinza okufunayo example emu eya trip. If you don't pay for the trip for one of the students, this learner may not even make a call home because he knows that it's not good at home. There are always conflicts at home. So my dad is ever complaining to the dad. My dad is ever complaining to the mom. So even when I make a call, I will not be supported. Yeah. At the end of the day, this may cause this learner to be in such a situation of killing him or herself. Yes. Yeah. So such conflicts at home is also a cause of suicide. Kasi, and when we come back to schools, tulina abayizi ababulinga abaana. And bullying comes in different types. Yes. Twogere ku bullying yono. Don't you think it is even one of the factors that is causing these kids to commit suicide? Or to develop anxiety or depression? Because when you develop anxiety and depression, at the end of the day, omuntu agenda kwekyawa. Kituufu nnyo kubanga there is no environment, even there is no school, more especially the new entrants. When they come in, they come in with different behaviors, we said. And we are in different kinds of structures. Bullying comes in when a learner thinks that we are supposed to be on the same level, same financial level, same physical level. Kubanga oli ayinza ovuma munne lwakuba mumpi. Kati oyo omwana alowooza yensi buli omu alina kuba muwanvu. Omwana ayinza okuvuma munne lwakuba ye mubi nnyo talina kubabeeramu.
kuba bano abaana baba bakyali bato baba tebanakumanya nnyo ensi etambula etya. Kaakati bullying eyo nayo factor, kubanga bano abaana ekireetera obuzibu okufuna suicide eyo, omwana aba tasobola kwekontrolinga, wabeera wamuvumye. Neno tugamba n'okuvuma naye even taking away a pen, omwana omu ayinza otwala peni y'omulala, ekyo ne kimunyiiza. Kati bw'aba nga tasobola kwekontrolinga asobola okukola ekintu kyonna. Suicide is part of it. Bw'aba bamuvumye nti si mulungi, ate era ng'akimanyi nti si mulungi, kati bw'alema okukontrolinga okitegeera kisobola. Aye tuna ne bano abaana nga probably they are older. Maybe bayinza okuba nga they're in the same age range, but because of the physical appearances, omwana munene, muwanvu, like I'm thinking, because I've been in school before, abaana abo they tend to intimidate these other people. Kituufu. Kakati kyekiri kye twazzeeyo nti ate bwe environment bw'ebanga abaana bano temuba guidance and counseling, because if you are in an environment or school where there are no such sessions, the guidance and counseling sessions, such cases may happen. Lwakuba nti oli munene nnyo, kye twogera, waba oli munene nnyo oba oli mukulu n'avuma, ye n'alowooza nti ye essomero lirye munene, even not only in size but even in position, ye prefect. Okitegeera, kati asobola okukosa omulala n'avuma omulala. Because when we relate to this boy that hanged himself, well, it is just speculations. I don't even know if it is true that he asked for 2 million. And then many people are wondering, it is a school. Omwana church mutwalisa million 2 kusomero. Kati nga gwe omusomesa, do you think it is true nti omwana basobola omusajja asobola omwana million 2 kusomero? Kituufu nno munnaye. Really? Kituufu. Ate nze nkubuulira nti n'ezo million 2 ze mutunuulidde, abazadde bangi bawa abaana ezisukka million 2. Tubeera mu masomero naye nga kye nabagambye nti abaana bava mu environments za njawulo. Kati omwana ekimuweeseza million 2, ensonga emu gye njagala okusinga ddala okuteekako emphasis is how you have brought up a child. Bw'oba okuza omwana n'omukuza mu mbeera eyo ey'okuweebwa ssente, ey'okubeera ng'ali mu bulamu obulungi, kubanga nagambye abazadde ennaku zino tebalinga biri ebyaffe, tusobola kusaba ssente zaaki. Naye abazadde guno omulembe baagala nnyo abaana baabwe babeere bulungi. Teri kumuboggolera, teri kumulumya mbutalidde, okitegeera. Tebiringa biffe biri edda era ng'olina kulya ya ssomero oba ayina oba tayina. Kakati omwana bw'omukuza ng'alimu eyo embeera, n'atuuka eno mu secondary, n'ayagala okukola birthday, n'ayagala okugulirako banne, aba ayagala alage. Omanyi babeeramu eyo embeera nti awaffe ennyumba eri mu kikomera, ewaffe ennyumba tulina emmotoka, era n'omala omukyalira nga tozze na mmotoka ayinza n'obutavaayo mu dormitory. Kati omwana bw'omukuliza mu mbeera eyo, whatever you want, I'll give you a silver platter. I'll give you, okitegeera, kubanga omuinvestingidde, omuzimbidde ebizimbe, obimubulidde n'omubuulira. Kati omanyi nti muzadde omwana yagenda ku ssomero ng'amanyi nti ne bizinesi eziri eyo za mwana. Asobola okugamba lwaki tompaayo million 5 nenkolera party class yange. Kwegamba enkuza gye tukuzaamu abaana omulembe guno nayo ereetera omwana okukola ekintu kyonna. Twogere ku abasomesa. Because fe abasinga tubadde ku masomero. But even I think abasomesa, partly you contribute on these kids okubanga beekyawa oba ne bejjambula mu bwensi. Kuba engeri gye mutuyisaamu, not all teachers, but there are those some teachers. Do you think it is true? Yeah, it is partly true. Why? Because these learners, it goes back. These learners grow up differently. Mina abaana bemusuuta. Ne mwina ne bemulekaawo.
these learners or these kids grow up differently. There are those ones who grow in an environment where you have to care much about them. You are supposed to tell that learner or kid that you are supposed to do this. But if you're a teacher and you just come in, you know, n'omubogolera n'omugamba gwe biki ebyo byokola, si bwe yakula. Si bwe yakula. Obeera mu intimidation, nekyagala okugamba. Nekyagala okugamba. They coil back. Naye ekyawa n'agamba naye omusajja bwa kiki okitegeera. Kwegamba kati era katubalina abaana ne wane Nakasero nti abaana nti oyina okusharinga naye n'omanya nti kiki lwaki okola ekintu kino osuubira kyekirungi ogenda okwesanga omwana nze bwe nzize ekikola kati oyina omubulira n'omugamba naye wali badde okyusamu bwoti engeri gy'abeeramu kati tuli ku mulembe ng'omwana akula ayagala n'enviiri ze ekitegeera kati bw'obeera nga oli musomesa n'omala gajja n'omugaa yiyi gwe enviiri nsalako enviiri kola biki biki okola ki bwoti olotya bwoti asobola okunyiiga n'agamba yiyi ono omusomesa n'akukyayira ddala naye kati gwe kiki olina okukola ng'omusomesa olina okusooka okumanya mwana embeera gy'akuliddemu n'essomero engeri gye lirina okubeeramu n'omubulira ekituufu ekyokukola. Twogere ku academics. Olaba we all know nti tujja wano ne tusoma and why we are here it is because we want to get good grades. Academic wise abaana abasinga kyemanyi kikosa abaana abo ekyokumubogolera no academic wise nti okusoma performance y'abaana ku ssomero. Yes, because when you're good at embarrassing abasomesa muswaza. Yeah, it is also true. Why? Because to an academic institution like a school, the main objective is all about academics. It is the reason why we are here. We are here. Now, we normally forget and make different kinds of lines. We normally forget and we try to rank them. And looking at it as a measure of making improvement in academic performance by announcing that this is the best. Yeah, this is by the calling the worst done students or learners. But at the end of the day, think about a situation or a scenario where you are identifying the worst done learners. So it could be assembly. And then you're pointing out someone who has performed poorly. You have got 0 in this subject. Kati gwe mundowoozayo ne bw'oba nga gwe kennyini bakuzudde ku kyalo kino gwasingayo obwavu oba tosobola kufiitingamu environment. Mukoze olukiiko ne bagamba bannayo olukiiko lw'ekyalo luno Mubiru gwosingayo obwavu ku kyalo era oyinza n'obutasuulako n'ogenda mu kusala. Kati naawe omusomesa kitegeeza olina ky'okontributinze okugamba oli omwana n'oteekako n'ebigambo munnaye tolina kyomanyi tolina kimage kyokoze tolina wadde kategeera abamu babikolera ne mu kiraasi of learners. Can you imagine identifying a learner as the worst? You cannot even make a statement, you know. You cannot even get 0.1%. So that after the more you do it, the more you mwongera okwekyawa asobola n'okuba nga asala ekkubo n'alowooza engeri gye bamu-embarrassinze ne bamukoona kati mwe temumanyi lwaki afudde. It may even be suicide. Yes. Why? But it may be coming from a teacher. Because nze nange nagambye nti oyo mwana people are speculating nti million bbiri nengamba he's the only person that knows lwaki yesse because you're not sure that teyalesewo kano not teyalesewo ki so you cannot be certain that million bbiri ze zamusiza. Ate munnaye kituufu kyoyogerako kubanga if evidence is not there that there is that call yakubiddwa era buli omu yagiwulidde kubanga amawulire gazze mangu nga tetunana kuwulirako saawundi nti omwana yakubidde eddaagi ayagala million bbiri pozi nga babuuziza omwana naye oyinza okwesanga nga bwe tugamba we are identifying the cause. You never know that it could be a teacher. Embarrassing a learner. Could be a student. He can be a student. Intimidating in the dormitory. In the dormitory. Because things happen mwe mutaba. Ebintu biberayo yo madom. Ate omwana nagamba gezolope.
ate kati tubitunulira bw'otunula age y'oyo mwana factors nyingi ze tulina okwogerako. Oyinza okwesanga there was a particular kind of relationship because mulimu ebintu ebikwata nnyo emitima gy'abaana. Tuyinza okwogera ku bya ssente naye nga tono omwana ssente zaali tezimulya nga tesiyinza kumwetta. Naye okimanyi nti mu secondary bazadde be, you know, they are so rich. Kati oyinza okwesanga omanyi eno age eno abaana babeera nnyo ne ekibakwata ennyo. What takes them a lot is all about this relationship stuff. Yes. It's relationship, social media, gadgets. A question may remain. Whatever you never know that probably there was a broke up in a kind of situation. So even when we're talking about suicide, we also need to talk about what happens in school, more especially these emotional kind of elements like relationships. One of the solutions, parenting, but also sensitizing the people around him, including parents. Ensonga endala gy'olina okutunuulira to avoid this is knowing that these learners come from different environments. Kyova twayogeddeko ali mu cause. Kati wano mu solution, acknowledging. You must acknowledge that different people come from different kinds of backgrounds. But how are you going to handle that background that remains in you as and as an educationalist, as a teacher? How are you going to handle people of this background? That is how we handle them. Because now we have international students here at Nakasero. International meaning that they come in with their own characters. Yes. Now, as a teacher and as an administrator. Because I've seen Somalis here, I've seen Eritreans, I've seen Sudanese, Kati, bava museze enjawulo, different cultures and understanding and norms. Nebajja wano. They mingle with you people. Kati webajja olina okumanya nti eyo race etambuza etya obulamu. Kubanga ogenda muboggolera ate ng'eri ewaabwe kyekimusanyusa. Agenda kukola ekintu ogambe onansoozezza kumba ate alimu kwebaza. Kati okwewala omwana okwekyawa oba suicide olina okumanya background. Kati okiyinza okiyita ne kalica y'omwana. Okitegeera. Tulina abaana bano bangi bali international biki asaagirira akula asaagirira. Ne bw'oba teacher ne bw'oba omukulu okitegeera. Ayinza okujja n'akubuuza D.O.S, EHM, you need to buy for me break. You need to buy for me break today. Yes. You see? Kati bw'obanga oli gwe eyakulira mu culture nti agoli mukulu wale biki ono mwana amanyira atya. Aze wano nangaye mugulire break. Oyina kumuddamu kusinziira bwe yakola ki? Bwe yakula. Until they adjust. Naye kati ate bw'omuswaza kituddayo eri kimuleetera okwekyawa suicide at the end. So one of the solutions to such issues and such concepts of suicide is knowing and even acknowledging one's culture. This learner's culture, you have to acknowledge it. Kati, because abana babeereyo ne basoma psychology. And psychology, I think, it deals with human behavior. Kati mwenga basomesa, are you employing those people that have to do with human behavior? Because human behavior muntu oyogerako naye ng'omuntu. Kakati wakuba nti abantu beerabira abasomesa teri musomesa abamusomesa nga tasomye psychology. Era nebaza higher institutions ekyo ekintu ekyo okukiteekawo. We do units of psychology at the university. So you cannot attain a kind of bachelor's, any kind of bachelor with education when you did not study psychology. Because what are you going to do then? Omulimu gwaffe nga basomesa kusomesa baana kusinziira mbeera gye balimu. Era kiba kizibu nnyo okubeera omusomesa nga tomanyi mbeera y'abantu. Era tubisoma waggulu eyo n'ojja wano practically n'obikola. Okitegeera. N'omanya nti nga bw'owulira nti embwa bw'ogimanyiza nti ssaawa 7. Ssaawa 7 bw'ogiwa emmere era bw'otagiwa egenda kubonyaabonya. Kakati ffe ng'abasomesa ekyo tukimanyi nti omwana bw'oba omumanyiiza ne bw'oba ng'oli mu kibiina bw'oba omumanyizizza nti
osooka musesaamu okutegeera okitegeera nga yakumanyiira kitegeeza oba olina okukikola. Kakati ku kya suicide kino buli musomesa ayina embeera abamu yakuguka okubuulirira mu mbeera z'abaana n'obabuulirira embeera wekireetera ekyo kati nga situations ezo nti bye twogeddeko nga tebiriiwo mu ssomero. This guidance and counseling stuff is very good. We need to have more sessions. Yes. At least in 2 weeks time. Ate kati olaba Mr. Mbirimu abasomesa kyemusinga okola. You are just teaching these kids. Amasomero agamu they don't do counseling and guidance. And that is where the problem comes from. We need to always organize these sessions. Because senior women, they don't have senior men because we have senior women they live within school sometimes they come and talk to us since we are teenagers. About what we are experiencing and how to go about. True. And to add on that is that you need to also get some experts from out, the facilitators, because time comes and these learners get used to us. They get used to us. Bomugamba ekintu tagenda alowooza oli mu kusaaga. So yes, let's organize them, but 2, we need to get some people from out, people from out, they will listen. We normally even experience this. Fe tubiraba ku baana tubiraba nti bw'obanga ovudde mu sessioning eyo olaba nga abaana avudde mu holo nga mukakamu naye nga bomanyi nti baba bato when takes a day ate abamu badde abeerabira naye olaba nti kimuyambyeko akakkanye abuuziza kubanga bagambye buuza kiringa naffe abantu abakulu bw'ogendako mu church ku Sunday okomawo nga you are relieved. Yes. But you think about a scenario where you have taken a year without going to church. So that's horrible. So same applies to these learners. If you don't guide them, you've taken a year without guiding them, what will happen? Of course. You've not parented them. You've not told them what is the reality, what is the world. People have failed to let these learners know what the world is. Okay, so as we are winding up, what a message do you have to the parents out there? Because I don't know about they have neglected their children. Yeah. Atenga namwe, you're not going to be with them 24/7 because baino okusoma, baino okudda mu ddomu, baino okuddayo waka bave waka. So what message can you give to parents out there? I want to tell the parents that they should bring up their children in the real world. In the real world, depending. To be independent people. To be independent, that is one of them. Is even to let them know that the world is not exactly what they are building. They should prepare for their children. They should prepare the children, not preparing for their children. They should prepare them. Bayina okutegeka abaana, si kutegekera abaana. Ekyo kye kizibu kyokka ekireeso. Tegeka omwana ye kennyini nnyini. Omwana omutegeka ng'omubuulira by'alina okukola ebirungi. By'alina okukola ebirungi nti gwe olina okukula nga weeyisa bulungi. Ekyo kyanjawulo nnyo n'okumuzimbira wali apartment. Kubanga ojja kulowooza nti ozimba apartment omuwa ssente n'ate asobola obitunda nga wakafa. N'ate omwana bw'oba okuzizza omwana ye kennyini n'omubuulira ky'alina okukola. Ne bw'oba nga omulekedde ekidomola asobola okutandika otunda amazzi n'agagawala kyetugezaako okugamba. So these parents should prepare their kids, not preparing for their kids. Ekyo bwe kikolebwa, we shall not have so much cases with this. Okay, so a message to the students out there. With the students, they should listen to advices. The advices from their mentors. Because these mentors, including teachers, they know what the world is. So they should always listen to advices. They should know realistically what is best for them. And opening books to read is one of them. Well, this is what we had for you today, and we were talking about suicide acts in these teenagers. Why we did this topic today, it is because of the ongoing suicide actions by these teenagers.
It is not only Elisham that committed suicide, but we even had a girl out like last month, Yokumako Mubiru, and she lost her life because of the boyfriend. Now you heard what Mr. Mubiru told us to do, the causes, how we can help these kids. And don't forget, I've been at Nakasero Senior Secondary School. This school is located in Lubaga Division, in between Nkumba University and City Parents. That's where it is. It has been Rukia, and this is Rukia Riyadh. See you next time. Bye.